This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friend, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see must plus root verb, both positive and negative, active usage, part 3. You just write heading must plus root verb dash both positive and negative dash active usage part 3. Must plus root verb dash both positive and negative dash active usage part 3. You see here, must is used to express necessity. Must is used to express necessity. What is the meaning of must? வேண்டும் எந்த ரூட் verb ஆட் பண்றோமோ அதோட must ஆட் ஆயிக்கிறோம். Okay, you just refer to part 1 for all explanations about must plus root verb, both positive and negative active usage, and also you refer to must. I have explained everything about must very clearly. Okay, today is the last class. From tomorrow onwards, I am going to take a passive usage. You just wait for tomorrow. Shall we start? Okay. I must save some amount from my salary every month once I get a good job. I must save some amount from my salary every month once I get a good job. எனக்கு ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைச்சதும் எவ்ரி மந்த் என்னுடைய salary இருந்து நான் கொஞ்சம் அமௌண்ட் சேவ் பண்ண வேண்டும். நெசசிட்டி. I must save some amount from my salary every month once I get a good job. Next, I must deposit the saved amount in a bank every year. It will help me a lot in future. I must deposit the saved amount in a bank every year. It will help me a lot in future. Every year, ஒரு பேங்க்ல சேவ் பண்ண அமௌண்ட்டை நான் டெபாசிட் பண்ண வேண்டும். இட் வில் ஹெல்ப் மீ a lot in future. அது ஃபியூச்சர்ல எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும். ஐ மஸ்ட் டெபாசிட் த சேவ்ட் அமௌண்ட் இன் a பேங்க் every year. இட் வில் ஹெல்ப் மீ a lot in future. Necessity. Okay. Next, I must close all the windows this evening since the peon is on leave today. I must close all the windows this evening since the peon is on leave today. இன்னைக்கு பியூன் லீவ்ல இருக்கிறதா இன்னைக்கு ஈவினிங் நான் எல்லா விண்டோஸையும் க்ளோஸ் பண்ண வேண்டும். ஆக்சுவலி அவருடைய வேலையில க்ளோஸ் பண்றது பியூன் லீவ்ன போடுறதுனால அவர் க்ளோஸ் பண்றாரு. ஓகே, ஐ மஸ்ட் க்ளோஸ் ஆல் த விண்டோஸ் திஸ் ஈவினிங் சின்ஸ் த பியூன் இஸ் ஆன் லீவ் டுடே. நெக்ஸ்ட், யூ மஸ்ட் ஷட் டவுன் all the computers this evening since the project technician has left office a little early today. You must shut down all the computers this evening since the project technician has left office a little early today. இன்னைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமா ப்ராஜெக்ட் டெக்னீஷியன் ஆபீஸ் விட்டு கிளம்பி போயிருக்கிறதா நீங்க இன்னைக்கு ஈவினிங் எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸையும் ஷட் டவுன் பண்ண வேண்டும். You must shut down all the computers this evening since the project technician has left office a little early today. Next, I must raise these two issues in the meeting to be held next Thursday with the permission of the chairperson. Chairperson or chairman, okay? I must raise these two issues in the meeting to be held next Thursday with the permission of the chairperson. Chairperson உடைய பெர்மிஷனோட நெக்ஸ்ட் Thursday நடக்க இருக்கிற அந்த மீட்டிங்ல நான் இந்த ரெண்டு இஷ்யூஸும் ரைஸ் பண்ண வேண்டும். I must raise these two issues in the meeting to be held next Thursday with the permission of the chairperson. Next, you must highlight the point in the lecture to be said to the director so that he will look into the point. You must highlight the point in the letter to be sent to the director so that he will look into the point. டைரக்டருக்கு அனுப்பப்பட இருக்கிற அந்த லெட்டர்ல
நீங்க அந்த பாயிண்ட்டை ஹைலைட் பண்ண வேண்டும். அதனால டைரக்டர் அதை உற்று கவனிப்பார். அந்த பாயிண்ட்டை உற்று நோக்குவார். You must highlight the point in the letter to be sent to the director so that he will look into the point. Next, we must send emails to all our customers mentioning the salient features of our new product. We must send emails to all our customers mentioning the salient features of our new product. சாலியன்னா முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ்னா அம்சங்கள். நம்முடைய நியூ ப்ராடக்ட்னுடைய சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் முக்கியமான அம்சங்களை மென்ஷன் பண்ணி நாம நம்மளுடைய எல்லா கஸ்டமருக்கும் இமெயில் அனுப்ப வேண்டும். நெசசிட்டி. We must send emails to all our customers mentioning the salient features of our new product. Next. We must start the function as soon as the chief guest arrives, since it is already late. We must start the function as soon as the chief guest arrives, since it is already late. ஏற்கனவே லேட் ஆயிருக்கிறதால் சீஃப் கெஸ்ட் வந்த உடனே நாம் அந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டும். We must start the function as soon as the chief guest arrives, since it is already late. I must be on a diet and sleep at least 7 hours a day. I must be on a diet and sleep at least 7 hours a day. நான் டயட்ல இருந்து ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் 7 hours தூங்க வேண்டும். நெசசிட்டி. I must be on a diet and sleep at least 7 hours a day. Next. I must advise my younger brother not to waste his time unnecessarily when the plus 2 examination is nearing. I must advise my younger brother not to waste his time unnecessarily when the plus 2 examination is nearing. Plus 2 examination நெருங்கிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது தேவையில்லாம அவனோட டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்க நான் என்னுடைய பிரதரை அட்வைஸ் பண்ண வேண்டும். நெசசிட்டி. I must advise my younger brother not to waste his time unnecessarily when the plus 2 examination is nearing. Next. We must cultivate all the dry lands utilizing the recent rainwater stored in our lake. We must cultivate all the dry lands utilizing the recent rainwater stored in our lake. லேக்னா ஏரி. நம்மளோட ஏரியில ஸ்டோர் பண்ணப்பட்ட ரீசெண்ட் ரெயின் வாட்டரை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நாம எல்லா ட்ரை லேண்ட்ஸையும் கல்டிவேட் பண்ண வேண்டும், பயிற்சி பண்ண வேண்டும், பண்படுத்த வேண்டும். We must cultivate all the dry land utilizing the recent rain water stored in our lake. Next. We must certainly give our suggestions if we are asked for to say something. We must certainly give our suggestions if we are asked for to say something. ஏதாவது சொல்ல நம்மளை கேட்கப்படுமானால் நாம நிச்சயமா நம்மளுடைய சஜஷனை கொடுக்க வேண்டும். We must certainly give our suggestion if we are asked for to say something. Next. I must manage this office independently and efficiently if the manager goes on medical leave. I must manage this office independently and efficiently if the manager goes on medical leave. Manager medical leave போனால் இண்டிபெண்டா எஃபிஷியண்டா நான் இந்த ஆஃபீஸை மேனேஜ் பண்ண வேண்டும். நெசசிட்டி. I must manage this office independently and efficiently if the manager goes on medical leave. Next. You must not lie and sleep outside because mosquitoes will bite you. You must not lie and sleep outside because mosquitoes will bite you. நீங்க வெளியே படுத்து தூங்க வேண்டாம், ஏனென்றால் மஸ்கிட்டோஸ் உங்களை கடிக்கும். You must not lie and sleep outside because mosquitoes will bite you. Next. You must not stand in the queue, daddy. You will get fainted.
I will come and stand in the queue. You must not stand in the queue, Daddy. You will get fainted. I will come and stand in the queue. நீ அந்த கியூல நிற்க வேண்டாம், டாடி. நீங்க மயங்கி விழுந்துருவீங்க. நான் அந்த கியூல வந்து நிற்பேன். You must not stand in the queue, Daddy. You will get fainted. I will come and stand in the queue. Next. We must not invite all our relatives and friends to our daughter's marriage to be held at Woodlands Hotel next month. During this period of pandemic, we can limit the numbers, not more than 200 people. We must not invite all our relatives and friends to our daughter's marriage to be held at Woodlands Hotel next month. During this period of pandemic, we can limit the numbers, not more than 200 people. Pandemic period டயத்துல நெக்ஸ்ட் மந்த் உட்டன்ஸ் ஹோட்டல்ல நடக்க இருக்கிற நம்மளுடைய டாக்டர்ஸ் மேரேஜுக்கு நாம நம்மளுடைய எல்லா ரிலேட்டிவ்ஸையும் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் இன்வைட் பண்ண வேண்டாம். We can limit the numbers, not more than 200 people. 200 பீப்புளுக்கு மேலே இல்லாம நாம அந்த நம்பர்ஸை லிமிட் பண்ணலாம், குறைச்சிக்கலாம். We must not invite all our relatives and friends to our daughter's marriage to be held at Woodlands Hotel next month. During this period of pandemic, we can limit the number, not more than 200 people. Next. We must not believe in him. He is a habitual liar. We must not believe in him. He is a habitual liar. நாம அவனை நம்ப வேண்டாம். He is a habitual liar. அவன் எப்பவுமே பொய் சொல்லக்கூடியவன். We must not believe in him. He is a habitual liar. Next. You must not beat him. Instead of beating, you can just advise him very patiently. He will take it. You must not beat him. Instead of beating, you can just advise him very patiently. He will take it. நீங்க அவனை அடிக்க வேண்டாம். அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்க ரொம்ப பொறுமையா அவனை ஜஸ்ட் அட்வைஸ் பண்ணலாம். அவன் எடுத்துக்கிடுவான். You must not beat him. Instead of beating, you can just advise him very patiently. He will take it. Next. We must not lodge a complaint against our neighbor with the police station. We must not lodge a complaint against our neighbor with the police station. நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நம்முடைய நெய்பர் மீது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வேண்டாம். We must not lodge a complaint against our neighbor with the police station. Next. We must not delay the meeting until the three invitees come. We must not delay the meeting until the three invitees come. அந்த மூன்று இன்வைட்டீஸ் வரும் வரைக்கும் நாம அந்த மீட்டிங்கை டிலே பண்ண வேண்டாம். இன்வைட்டீஸ்னா அழைப்பாளர்கள். ஓகே, அந்த மூன்று அழைப்பாளர்கள் வரும் வரைக்கும் நாம அந்த மீட்டிங்கை டிலே பண்ண வேண்டாம். We must not delay the meeting until the three invitees come. Last one. We must not bargain with the shop owner to reduce the price for all the items we are going to purchase. We must not bargain with the shop owner to reduce the price for all the items we are going to purchase. நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிற எல்லா ஐட்டம்ஸ்க்கும் பிரைஸ் ரெடியூஸ் பண்ண நாம ஷாப் ஓனருடன் பார்கெயின் பண்ண வேண்டாம், பேரம் பேச வேண்டாம். We must not bargain with the shop owner to reduce the price for all the items we are going to purchase. Is it clear? Have you written correctly? Okay, see here, today is the last class. From tomorrow onwards, I am going to take passive usage. You wait for, okay? Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.